Kwenye kipindi kilichopita tunaangalia kuhusu maendeleo ya inheritance pamoja na monohybrid inheritance. Japo siku demonstrate kile ambacho kinakuwa kinatokea kwenye monohybrid inheritance. Kwa hiyo nitaelezea kidogo kuhusu Mendel's experiment kama revision na pia demonstration ya monohybrid inheritance. Katika Mendel's experiment tukiangalia Mendelian inheritance, na hasa hapa tuangalie experiment ambayo alifanya. Tulisema kwamba Gregory Mendel alichagua garden peas, yani njegere, kwa ajili ya kufanya experiment. From garden peas he investigated different characters. Let's say flower color. Flower color kuliko kuna red na kuliko kuna white, na from there kuliko kuna flower color ambayo ni dominance pamoja na recessive. Kwa hiyo dominant flower color according to Mendel ilikuwa ni red na recessive ilikuwa ni white. Alijuaje ipi dominant ipi recessive? It through experiments. Kwa hiyo kwanza naelezea kidogo kuhusu zile characters. Aliangalia labda flower color, akaja akaangalia pod color. Pod color maana yake yale matunda yenyewe yale matunda yenyewe ya njegere yale matunda yenyewe ya njegere yana rangi gani? This is pod color. So pod color inaweza kuwa green au inaweza kuwa yellow. Hii ndio inaitwa pod. Then kuna seed color, kuna seed texture. Seed color maana yake rangi ya mbegu, ambayo ukuta kuna green na yellow pia. Alafu kuna seed texture ambayo hapo, au seed shape, kuna round na wrinkled, yani nyingine inakuwa round, nyingine inakuwa wrinkled. You see? Hasa alijuaje kuwa dominant in recessive? Alifanya experiment. Kwa naelezea kidogo kuhusu Mendelian experiment. Let's say alikuwa na mmea mmoja hapa. Let's say this is our first pea plant. Na katika hii pea plant, let's say hii pea plant, kwa sababu one among the characters ambayo alikuwa na investigate ni position of flower. So let's say hii pea plant flower yake ilikuwa terminal. Terminal ndo kule juu. Hii ndo position of flower, terminal flower. Then from there tuna another pea plant hapa. Na position ya flower kwenye hii another pea plant iwe ni axial, sio tena terminal, iwe ni axial. So huku juu kuna jani, then tuna axial flower iko pale. So you see hii position ya flower tunaita axial, halafu hii position ya flower ni terminal. Sasa from there manake Gregory Mendel alifanya experiment. Kwanza kuna kitu alikiita pure line au pure breed. Pure breed au jina jingine aliita pure line. Pure line alijuaje? Kwa mfano alivyochukua terminal flowered plants, manake ile mimea yenye maua mwishoni akaicross. So let's say your terminal flowered plant akaicross, kwa sababu kwa hapa kwenye flower position axial is dominant over terminal. Kwa dominant kule kwenye monohybrid inheritance kwenye symbols tunatumia dominant hiyo tunaiweka capital letter, recessive yake tunatumia herufi ndogo. Kwa hiyo kama dominance tukiweka axial tukaleti A iwe dominant, recessive yake tunaweka herufi ndogo A. Kwa kama dominance ni tall T, recessive yake tunaweka herufi ndogo T ambayo ni short. Kwa hiyo kwenye crosses hapa dominant kwa sababu ilikuwa axial, kwa hiyo terminal flowered plant itakuwa ni hivi, itakuwa ni plant moja, kwa sababu hii ndio Mendel's first law kwamba characteristics zinakuwa inherited in pairs. Hii ndio pair moja. Huyu ni mmea mmoja tunamcross na yule mmea mwingine.
alivyo close hii mimea in several generations. Sasa hapa sielezei inheritance, naelezea tu experiment zilizofanya Mendo. Hapa ilikuwa A. Kwa hiyo alivyo close hii mimea in several generations, akaja kupata nini? Akaja kupata kwamba ukiclose hapa huyu na huyu hapa. Naona nitaenda kuelezea mbele kidogo jinsi gani ya close, then huyu na yule pale, huyu na yule pale, na yule na yule pale. Kwa hiyo utakuja kupata AA. Hawa organism waliopatikana offspring wanaitwa offspring, yani ni watoto, offspring au kittens. Hawa organism ukiclose hata mara 1000 utakuja kupata hivi hivi. Ukichukua huyu na yule tena kwa close, utakuja kugundua kwamba ni kama na yule ukiwa close. Kittens yote utakaopata utakuwa ni terminal flowered plants, kwa sababu hii ni recessive terminal flowered. Kwa hiyo hii kitu tunahitaji, hii tunaita ni pure line. Inakuwa ni pure line au pure breed ya nani? Ya terminal flowered plant. Lakini pia hata kule kwenye axial nako tukasema uchukue AA uclose na nani? Na AA. Halafu pale weke A, then hapo weke A. Unakuja kuona kwamba jibu lake itakuwa, na pale jibu lake itakuwa AA. Pale jibu lake itakuwa AA. Pale jibu lake itakuwa AA. You see? So kittens pia hapa au offspring wataonekana nini? Pure line ya nani? Ya axial flowered plant. This is also pure line. Kwa sababu gani? Matokeo haya hata kwa cross mara 1000 yatabakia vile vile. So that's the concept of Mendelian characteristics. Sasa Mendelian inheritance na experiment zake. Baadaye chokifanya, okay, aka close kama hawa, manake alichukua pollen za huyu, akazi close, akajua this is pure line nini? Terminal flowered. Akafanya sa experiment, akachukua pollen za kwenye axial akapeleka kwenye terminal, aone nini kitatokea. Sasa remember, alichukua pure line ya axial na pure line ya nani? Ya terminal. So pure line ya axial itakuwa nini? Itakuwa ni hivi. Pure line ya terminal itakuwaje? Itakuwa ni hivi. Kwa sababu nikwambia pure line lazima tukicross generation to generation ibaki hivi. This is pure line axial, this is pure line terminal. Tukinania hapo utakuja kupata A. Hapo utakuja kupata A. So manake hapa hizi ni gametes tunazungushia. Hapo utakuja kupata A kubwa, A ndogo. Hapo A kubwa, A ndogo. Hapo pia A kubwa, A ndogo. Na pale pia A kubwa, A ndogo. Lakini Gregory Mendel alivyoangalia akakuta wote wanaonekana axial flowered plants. Yani yeye alikuwa afanye process, alikuwa anafanya experiment. Anapanda hiyo mimea yenye axial flower, anapanda mimea yenye terminal flower. Anachukua pollen kwenye axial flower, anapeleka kwenye terminal flower. Zile mbegu zikitokea, mbegu za mmea zile, anazipanda tena. Akipanda, anakuja kushangaa, all flowers ni axial flowered. Zile terminals zimeenda wapi? Now this is F1 generation. F1 generation. Hizo ndo results za F1 generation. All of the plants, they are axial flowered. Where are the terminal flowered plants? Akafanya selfing of F1. Selfing of F1 generation. Kwa hiyo selfing ni nini? Selfing ni kuclose offspring wa F1 by themselves. So unachukua offspring wawili hapo, A, then na close na A. Haya, baada ya hapo utafanya capital A, small a. Capital A, small a. So hapa tukichukua huyu na yule pale, anakuwa ngapi? Capital A. Huyu na yule pale anakuwa capital A, small a. Huyu na yule pale anakuwa nini? Capital A, small a. Huyu na yule pale anakuwa nini? A. Kwa hiyo sasa anakuja kuona kwamba unaona aliyekuwa capital A, small a alikuwa anaonekana kama nani? Axial flowered.
Kwa nini axial flowered? Kwa sababu axial ilikuwa dominant. Dominant maana ilimtawala yule nani? Ilimtawala yule recessive, so ilikuwa ionekane. Na ndo tuna define dominant characteristics. Ile characteristics ambazo zikiwepo mbili yenyewe ndio inaonekana, ndio inaitwa dominant. Hasa from there hizi tatu zote kwenye phenotype zilionekana axial flowered. Lakini hapa alionekana terminal flowered. Hii nimezungushia kwa jitu ya kuelekeza, lakini offspring huwa watu wazungushi. And this is called F2 generation. F2 generation. F2 generations. Kitensi walikuwa 3 walikuwa nani? Axial flowered. Axial flowered. Ratio 1 alikuwa nani? Terminal flowered. Terminal flowered. Kwa hiyo ratio hapo, monohybrid ratio tunaita hiyo monohybrid ratio inakuwa ni sawa sana 3:1. This is called the basic monohybrid ratio. Hii inaitwa the basic monohybrid ratio. Monohybrid ratio for Mendelian inheritance. Mendelian inheritance. Kwa basic monohybrid ratio na kama. Sasa unaona kabisa hapo. Unaona kabisa kwamba hivyo ndivyo ambavyo Gregory Mendel alifanya experiment. Kwa hiyo hapa yeye alikuwa close, alikuwa anachukua pollen, anaenda anaweka, anachukua mbegu, zile mbegu anazipanda, anaangalia position ya flower itakuwa wapi. Now nieleze kidogo kuhusu monohybrid process. Monohybrid process pamoja na njia mbalimbali ambazo tunatumia. Kwenye monohybrid process ukipewa swali lolote umeelezewa either dominant, recessive, lakini hata usipoelezewa characteristics ambayo naambiwa kwenye F1 ndio ilitawala, ile maana yake ndio ilikuwa dominant. Kwa sababu kama hapo tumeona kwenye F1 ilitawala nani? Axial flowered. So axial flowered ilikuwa nini? Ilikuwa dominant over terminal flowered. Nielezee kitu kimoja kwamba kwenye hizi monohybrid process kwanza huwa tunaleti. Kwa hiyo kwa mfano swali umeambiwa kwenye F1 generation, let's say labda axial ndio ilionekana, alivyo cross axial na terminal F1 ilionekana axial peke yake. So axial ndio inakuwa nini? Ni dominant. So first kabisa kwenye solution tunaleti. Let A represent allele for axial flowered plant. Alafu recessive yake ile ambayo characteristics wali close lakini kwenye F1 haikuonekana. Recessive yake tunaweka A ndogo. Represent allele for terminal flowered plant. Terminal flowered plant. Sasa mwisho siku ni kwamba unaangalia maelezo ya swali lako, walikuelezeaje hilo swali. Sasa kama walikwambia pure line axial na pure line terminal, kwa hapo utaanza kusema kwanza parents. Kama kwa binadamu unaweza kusema tu ni kwanza unaanza na male, unamclose na nani? Na female. Kwenye plant actually ni kwamba kama tunakuwa hatuna male na female plant. However kwenye baadhi ya species tunakuwa tuna mmea wa kiume na wa kike, lakini most of time kwenye plant tunavyosema male tuna maana ule mmea ambao ulitoa pollen grain. Tunavyosema female maana yake ule mmea ulio receive pollen grain. Kwa baadhi ya walimu wanaweza wasipokee, lakini this is actually true. Hata kwenye Mendelian inheritance, one among the plants ili act kama male, another plant ili act kama female. So from there unaenda kwenye parental, unaandika parental phenotype. Phenotype maana yake nini? Tulisema muonekano wa nje. So huyu hapa labda alionekana axial flowered. Katika parental phenotype alikuwa crossed na nani? Na terminal flowered. Terminal flowered. Kwa hiyo maana yake hapa pollen grains zitoka kwa axial flowered plant zikaenda kwa nani? Kwa terminal flowered plant. Lakini hata pollen grains zingetoka kwa terminal flowered plant zikarudi kwa axial flowered plant, bado results za experiment zingekuwa zile zile. From there unaenda kwenye parental genotype. Hapa sometimes unaweza kuandika tu P then nukta genotype.
Haya, kama huyo alikuwa ni pure line maana yake itakuwa ni hivi. Kama huyo naye alikuwa ni pure line itakuwa ni hivi. Hizo ndo stages zinaelezea jinsi gani ambavyo tunafanya monohybrid cross. From there tunaenda kwenye meiosis. Kwa hiyo meiosis, hizi pair of gene kwenye meiosis zina divide kwenda kuform nini? Gametes. Na gametes tunazizungushia. Ni gametes tu ndio ambazo unazungushia kwenye hizi cross. Ukizungushia offspring unakuwa umeshafeli swali lako. So hizi tunaita nini? Gametes. Unaona? Tukitoka kwenye gametes tunafuata nini? Fertilization. Fertilization manake hizi gametes mbili zifertilize. Zifertilize, baada ya hapo huyu wa kwanza huyu wa kwanza unamcross na yule wa kwanza. Alafu unaandika herufi zake hapa chini. Hizi herufi unavyoandika unaanza na herufi kama hapa iko kubwa hapa ndogo, unaanza na kubwa. Kwenye kuandika hizi tunaanza na dominant ambaye ni herufi kubwa. So unaandika A kubwa, A ndogo. Kwa kama hapa nikopa na A kubwa tungeandika A kubwa, A kubwa. Ila sasa upande wa pili kama hapa nikopa na A kubwa, hapa A ndogo, unaanza na kubwa. Unaanza na kubwa. Kwa hiyo hapa unafuata huyu wa pili, huyu wa kwanza huyu. Wa kwanza huyu unamcross na yule wa pili. So wa kwanza na wa kwanza, wa kwanza na wa pili unamalizana na kwanza na wa kwanza, inakuwa ni A. Toka hapo unafuata huyu wa pili na yule wa kwanza. Inakuwa ni A kubwa, A ndogo. Na unafuata huyu wa pili na yule wa pili. Inakuwa ni A. This is Mendelian process. Our offspring wanaopatikana ndo wanaitwa F1 generation. Kwa unaweza kukuta kama kwenye swali lako labda walikwambia F1, all F1 were axial flowered. Hizi hapa ndo zinaonekana, all F1 were axial flowered. Were axial flowered. Then tukienda kwenye selfing of F1 kama hivyo nimeelezea hapo nyuma, selfing of F1 unaweza kuanza tu tena na parents kwa sababu kule ulisha rate parents, then ukasema male una cross na female, naenda first parental phenotype. Parental phenotype wote walionekana axial flowered, axial flowered. Zilikuwa zote zinaonekana axial kwa sababu ni dominant recessive. Parental genotype ya ilikuwa ni AA. Hawa maana yake ndio tunawafanyia selfing, tuna cross na AA. Baada hapo unaenda kwenye meiosis. Meiosis hapo unaenda kwenye A ndogo, una cross na A kubwa, A ndogo. Then gametes, hizi ni gametes. Then toka hapo fertilization ambao kwenye fertilization utapata A kubwa, huyu hapa na yule pata A kubwa, A ndogo, huyu hapa na yule pale. Ni kuambia kama kuna herufi kubwa popote unaanza na herufi kubwa, so unaanza A kubwa, A ndogo, baadaye A ndogo, A ndogo. So hawa ni F2 generation au jina jingine unaweza kuita F2 offsprings. From there all of these they wanaonekana kama ni axial flowered hawa watatu kwa sababu yuko dominant axial flowered. Then pale ni terminal flowered. So maana tunachokisema hapa ni kwamba kuna kitu tunakiita phenotypic ratio kwenye interpretation of result. Phenotypic ratio. Maana yake ratio kwenye phenotype unaonekanaje? 3 ni axial, ratio 1 ni terminal. Kwenye muonekano wa nje sa phenotype. Kwa hiyo tunahitaje? Ni 3:1 ambayo ndio tunaita basic monohybrid ratio. Kwenye nini? Kwenye Mendelian inheritance. Ni
Mendelian inheritance. Hii sasa ni kwa case tu ya nini? Kwa case tu ya hapa nafundisha ndio maana nimeandika, lakini kama kwenye mtihani wewe hauna haja kuandika maelezo. Lakini kuna kitu nakiita genotypic ratio. Genotypic ratio. Hapa tunaangalia sasa genotype. Kwenye genotype mmoja alikuwa ni A, wawili walikuwa ni A, lakini huyu na huyu. Then mmoja akawa ni A. So genotypic ratio hizi ngapi? 1:2:1. Hiyo ni genotypic ratio. Lakini from there baadhi ya vitu ambavyo natakiwa vijue vichache tu, baadhi ya vitu ambavyo natakiwa vijue. Mendel's law of inheritance nielezea kwenye session iliyopita, lakini kuna baadhi ya characteristics ambazo zinafuata Mendelian inheritance. Kuna baadhi ya inheritance of some characteristics they follow Mendelian inheritance. So different characteristics zina differ kwenye pattern ya inheritance. Lakini baadhi ya characteristics ambazo zina follow Mendelian inheritance, kuna albinism, mtu kwa albino ina follow Mendelian. Kuna sickle cell anemia, yani inheritance yake tutaenda kusoma huko mbele. Sickle cell anemia, kuna Leathers blood group kuwa positive au negative, Leathers factor. Alafu kuna hemophilia, achondroplasia na nyinginezo. Kwa hizi zinafuata Mendelian na ziko nyingine ambazo hazifuati Mendelian. Kwa mfano tuone labda mfano tu rahisi, albinism. Mfano rahisi ni albinism. Hii ni recessive. Albinism ni recessive. It is caused by the recessive gene, ambayo recessive gene tunaweza kuandika kama ni B, kwa maana dominant yake ni black. So black we always rating as capital B. So recessive gene B huwa inafanya failure ya production of melanin kwa ajili ya macho, ngozi pamoja na nywele. So kwenye albinism kwa mfano unaweza kuleti, kama umpewa swali la albinism unaweza kuleti B kubwa iwe allele for normal skin. Afu B ndogo ni allele for albinism. So kwa mfano hapo ndo umeambiwa labda mzazi fulani alikuwa ni, au wazazi fulani ambao ni wazazi wote wawili, all of them they are wako normal, yani skin color iko normal, wana zaidi mtoto albino. Kwa sababu maswali mengine ya genetics unapewa kama vile umepewa kesi, umeenda mahakamani, wewe ni mtaalamu wa genetics, then unauliza swali kwamba wazazi wawili wote wako normal, wana zaidi mtoto ambaye ni albino. Now unasema labda parents, labda parent ambaye ni male, then unamcross na female. Parental phenotype, huyo anaweza kawa ni normal, mweusi tu, na huyo hapa ni nani? Ni normal. Parental genotype. Sasa ukumbuke kitu kimoja kwamba kwa sababu albinism ni recessive characteristics, ili tupate offspring ambaye ni albino lazima awe hivi. Sasa offspring ambaye ni albino ambaye atakuwa hivi tutampateje? Ndio hapo narudi tena kwenye concept zako zile za kule nyuma za kwenye monohybrid inheritance, kwamba hapa lazima wazazi wawe hivi, wawe heterozygous. Tunaita heterozygous maana yake tofauti. Kama hivi, hii ni homozygous recessive. Kwa hiyo kwa mfano ikiandikwa hivi, this is homozygous dominant, ikiandikwa hivi ni homozygous recessive. Lakini ikiandikwa B kubwa na B ndogo, this is heterozygous. Wengine wanaita heterozygous dominant, lakini simply it is heterozygous. Kwa heterozygous yao ukiandika hivi ukaja kwenye meiosis
ukawa na b kubwa, ukawa na b ndogo hapa, au ukawa na b kubwa hapa na ukawa na b ndogo hapa. Hizi hapa zikawa ni gametes. Hizi hapa zikawa ni gametes. Then ukaja ukazicross. Utapata huyu hapa ni normal. Unaona? Ukishapata huyo normal, kuna yule pale ambaye ni heterozygous kila. Huyu hapa ni heterozygous kila, na kuna yule pale ambaye ni huyu ni albino. Albino. So you see, tuna probability ya kumtengeneza mtoto ambaye ni albino toka kwa wazazi ambao ni normal. So fertilization, then F1 offspring. Kwa hiyo unaona hapa, kama ni mwalimu wako amekuuliza swali, unaambia tu kwamba from the cross above, it showed that there is probability of getting an albino child from normal parents. Kwa sababu kama watu ndio walipelekana mahakamani kwamba mke wangu utakuwa umechipuka, maana hapo unakuwa umeshasolve case yao. So that's all about monohybrid inheritance, na nimeeleza sana. Lakini pia kuna zile njia nyingine mbili ambazo zinatumika katika monohybrid process, ambazo ni zile kwenye kipindi kilichopita, lakini ngoja tu nielezee faster kumalizia. Kuna moja tulisema ni algebraic method. Algebraic method, kama let's say una hiyo hapo, una bb, then unataka ucross na bb. Katika algebraic method unafanya meiosis, na tutakachokuja kupata kwenye algebraic method, gametes wetu, gametes yenyewe ni tofauti kidogo, japo nishaielezea kipindi kilichopita na ipo kwenye notes. Gametes wetu wataonekana ni b kubwa plus b yule ndogo, then tena b kubwa plus b ndogo. Kwa hapo utazidisha tu kama hesabu, kama algebra. bb utapata b kubwa. Hawa ni F1 generations. bb utapata b kubwa, then b na yule utapata b kubwa b ndogo, huyu na yule utapata b kubwa b ndogo, yule na yule utapata b ndogo. That is algebraic method, ambayo hapa mwingine angeweza kuandika 2bb yule pale. Hao wote watatu wataonekana normal, yule pale mmoja ataonekana albino, na ndio maana hii tunasema inafuata Mendelian. Unakuta ina 3:1 kama kwenye Mendelian inheritance. Lakini pia kuna njia ya Punnett square, ambayo pia nayo nilishaieleza kwenye kipindi kilichopita, lakini Punnett square ni just kibox tu. Cha muhimu kujua kwenye Punnett square, ni kwamba huku juu huwa tunaweka female gamete, afu huku chini huwa tunaweka male gamete. Kwa mfano female gamete inaweza kawa ni b yule pale na b yule pale, na male inaweza kawa b kubwa na b ndogo. So sometimes male na female wanatofautiana. That's why it is very important kuandika hizi symbols pamoja na kujua wapi ni female wapi ni male. Kwa huyu na huyu utapata, huyu na yule utapata b kubwa b ndogo, huyu na yule utapata b kubwa b ndogo, na yule pale utapata b ndogo. Hapo una interpret result kama kawaida, unapata 3:1 phenotypic na 3:2:1 genotypic ratio. Thank you everybody. Don't forget to subscribe the channel and to share the link for this video. Kwenye video inayofuata tutaenda kuangalia some of the solved examples ambazo ziko kwenye notes. For the need of notes, you may contact me with the number in the description below. Kwa hiyo nikutakia wakati mwema. Thank you.